Ni sejadah. Ya. Masya Allah. So you can. Ini sejadah kan? Oh yeah. Mana beli? Nice. Ni apa? Lembut sedap. Boleh lah I pakai Apa? Boleh lah I pakai fashion. Thank you ya. Ni pun boleh dapat mahal. InsyaAllah. Amin. Amin guys. Amin guys. Thank you. No problem. Thank you. No problem. Yay. Actually, because this brand I know from, I went to the flea market that time nak beli baju yang 70 bro. Then I saw, then I was like, oh, then I go to Instagram, then like, orang tu pun baik. Dia punya branding macam cantik. Bye Noti. Hmm. Saya macam Indian style. Quality dia macam Baik eh. you can follow me to the post now. You draw? Yeah. Oh, So you can film it at your room. oh guys, she's so pretty. Ni macam nak you reference gambar balik. Gambar, you remember the selfie raya you gave me? Oh, see? Yeah, is that? You have seven black one. Tak salah dia kenakan tu. Masya Allah, cantiknya. Thank you. Thank you so much. Nak lagi, sana sini orang banyak sikit. So this one you can put at your work desk table or kat room ke. I will put at my work desk table. It's my inspiration. Sebab dia tak gambar you sebelah. Oh, tak apa apa ya. Macam I think I use it. Oh, tak apalah. Ni you ingat I je. Ni macam, ni tu macam mati. Tidak lah. Ya. This is essential. Actually, I thought it was big. Mine was so tiny. Yeah. Yeah, but dia ada yang besarnya. Tapi I ingat kan yang ni pun macam ada 3. Dia kata kalau nak try, so semua boleh macam beli kit. Then macam ini yang besar sikit. Habis kecilnya setontik. Habis terpanjat. Habis okay lah, tak apa. Ni I think you boleh pakai macam try different. Because ada love, joy dengan peace. You can smell lah. Sedap. You bau dia punya tu. This is joy. Boleh tahu. Sedap eh. Joy is a bit strong sikit. I think the piece is very nice. I like piece. Yang terakhir you beli Ya. Tapi satu hati. I terpanjat. cute lah, tapi dia cute. You love. Dia sedap sih. Ni you cakap you suka tu Oh no, artist ya. I haven't tried love yet. Love macam sweet. Tapi dia ada function tau. Macam ni I think is more towards your leg area. Tapi actually boleh lah, tak kisahlah. Tapi ni is more towards your heart. Macam you Sapukan. kan. Habis yang Piece I think dekat mana-mana pun boleh lah. I think ni I pakai macam nak solat gitu I. Macam bau. Macam tenang sikit. Sedap. You like which one? tak puas. Saya suka peace and love. Dia macam standing lah. Second orang joy. Ya, Joy dia macam kuat. First dia kuat. Tapi after a while dia pakai dia sedap. And also, Tapi tu I terperanjat satu titik dia punya. tapi cute lah. I use macam now that I know which one I like kan, I can buy ni macam Mini set ni. joy pun sedap. Kan? Dia macam bau wood-wood ni tu Ya, kan. reminds
kalau you pakai the code promote yang code yang tu dia 100 je, tapi mahal. Like because 3 bottle lah. Tapi I think it depends lah. Because you tahu kan yang living punya body macam Dia cakap lie on skin. So actually boleh sama dekat badan atau letak kat epizer lah. Tapi I think I like more on my skin lah. Letak kat palms. Ni sebab more palms tu Macam stress eyes. Oh dia macam tak ada letak directly kat sini. I actually letak dari dia macam pedih sikit, enjoy. Tapi you just cup lah. Better dah letak. Kenapa ni? Pasal Pakai tak? oh you jealous nanti gitu. Kena cut. Dah masuk kan? Tapi kalau nak letak family kat kerja nanti orang cakap Nazihah awak macam narcissistic macam sayangkan diri sendiri. Awak buat kerja tengok diri sendiri. Tak lah, kata ini kawan saya yang bagi gift. Dia tak sign off as your name. Dia lah dia Tak apalah, tak important pun. I nak bagi you, bukan I nak send my awak. macam kalau sign by you lah. Tak apalah. You ingat? Ni writing you Tak. Ini yang Photoshop lah. Actually I wanted to do my handwriting. But the thing is kan iPad yang I pakai yang buat saya pilih Islaminya. Tapi I pula pen yang macam not really like a good stylist macam tu. Kan dia punya sensitivity tak bagus. So I just tak apalah. Tak payah. I wanted to do like the calligraphy. Nah, because I know you Ya. I suka cari tulis ini video No lah. because my lips look plump and my eyes look Big. my cheeks look macam Macam ada blush. makeup sembarang Tak lah. Be lucky. surat guys secret surat cinta Tak lah. Ni yang tak tunjuk pun. surat cinta guys the only halal surat cinta yang ada di sini asal nak buka cantik sih cut and wear ni made in cut Ya, tapi ni actually I pakai I picture sikit. Dia pakai yang you remember yang post the floral cut punya. Ya, this one is a painting lah. cantik sih. I always like admire how you do your craft. Oh, thank you. Thank you. Ni stress dia sebenarnya. Nanti is jealous. Ni cheesecake you bagi you boleh enjoy. Cheesecake. Dia punya tu dia tahu ikan tapi dia actually cheesecake. Tapi ni bukan I buat lah. Dia beli Mana? I beli untuk I juga. Ni is apa ni saudara not saudara macam my old neighbour which is my mum pun kenal. Dia punya anak buat. Ya, tapi she's an Arab lah. Cantik sih packaging. Padahal kan I was in love when she promoted at her Facebook.